my YouTube channel. I'm Kika Jika, and in this video, we will learn how to cook butternut munchkins. You and me will cook butternut munchkins at home. If you want to learn how to cook butternut munchkins, please watch my entire video. But before anything else, I hope you will like my video and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hi guys! Welcome back! So, dito ngayon tayo sa labas ng bahay, magluluto ng ating munchkins. So, the recipe, the ingredients for our butternut munchkins are the following. For our chocolate ganache, we have the following. We have the evaporated milk, the cocoa powder, the sugar. Then, for our munchkins, we have the following. Of course, hindi mawawala yung ating cookie bar. And then, we also have 1 cup of all-purpose flour. Then, 1/4 sugar. Then, we don't have butter, so margarine na yung gagamitin natin. And then, we also have the food coloring, which is powder. So, tutunawin pa natin dito. Sorry lang, kasi wala tayong liquid coloring. And then, ano pang hinahatay? Wala na, mag-bake na tayo. Ay, hindi pala bake kasi wala tayong oven. So, magluto na tayo ng ating munchkins. A few moments later. Next is dinuguan ng isla. Are you sure about that? Sobrahan nagpulat eh. Sobrahan mo duman ka kuluring. Naya pagbutang. Busa dun mo yun. Matangata lang para makatinaw. Garagsit, diba no? Five minutes me. Hi guys! Welcome back! At saka, ito na yung finished product natin na yung kanyang parang paint coat. Ano ba yung tawag yan? Basta orange, yung orange na feeling. Yung sa labas. Then, ang gagawin natin ngayon is yung chocolate ganache and also the trend munchkins. So first, nagugas na ako ng kamay. Then, kahit nakahugas ka na, you still need to use this. Yung good gloves ba? Sorry super ingay here. And then, ayan, gagawin na natin ito. Ano ba unahin natin ito? Chocolate ganache na lang muna. For the chocolate ganache, we're gonna mix the red ingredients first. Then, after mixing yan, we'll mix it together. Mix mo lang, halo-halo mo lang. Halo-halo, halo-halo. Ayan, na-mix na natin siya. Then, we're gonna put our milk. Gradually lang, slowly but surely, diba?
Ayan, for the ganache. Slowly lang, guys. Ikot-ikot mo lang. Paikot-ikot. Ikot-ikot dito. Ayan, guys. Paikot-ikot lang yung ginagawa natin, ha? Hanggang maging malagkit. Super malagkit. Palagkitin natin. Para masarap. Kasi kapag hindi malagkit, hindi masarap, di ba? Kaya dapat malagkit talaga. Ayan, guys. Ito siya. So, This is Sparta! We're near the, ay, ayun lang yung light. Ano ba yun? Kanina walang light. My gosh. Ayan, ayan. Paikot-ikotin mo lang. Katulad ng, kay Sarah Geronimo. Ay, sino ba yung kumanta ng ikot-ikot, Prince? Kutsara. Si Maha. Si Maha ba yun? Ayan, guys. Hanggang malapot siya. Kasi mas masarap, mas malapot, mas masarap, diba? Ganache. Pero actually, when you use ganache, some are yung niluluto-luto pa nila. Pero tayo, we're in a hurry. So, ayan. Hayan lang, guys. Paikutin lang natin. Hindi ko na naubos ng gatas ko kasi so, sticky. So, we don't need to super wet. Please, parang bakit super wet chef yun. Ayan, guys. Tama na yan. So, we're gonna taste it. Tikman natin, Ay, paano ko matikman to? Naka-gloves ako. Mamaya na lang natin titikman, okay? Bye! Hello, guys. Bumabalik naman yung Kika Girl nyo. And for today, ano ba yun? Tonight na pala. Open na natin yung cookie bar natin. Isa-isahin natin. Na-open ko na kanina. Then, i-open natin ulit. Ay, bakit ang daming subay dito, Prince? Ay, langgam mo na. Bakit marami ng langgam? Grabe, guys. Super rami ng langgam. Naku, dapat sa inyo. Siguradihin nyo na walang langgam. We're outside kasi, kaya maraming langgam. Ayan, i-open natin isa-isa. Ilagay natin dito. Ayan. Kasi kanina, sabi ko, hindi na namin i-video yung pag-open ko. Kasi yun lang naman. Ay, wala tayong basurahan, Prince. Uy, wag! Magic ka. Ikat mo yun, Pampangit. Sorry na lang, guys, kasi pangit pa dito sa labas namin. It's not fully furnished. We're just outside, second floor. So, kaya ba yun? Bakit ang tagal? Baka maano na sila. Bakit may mga langgam dito? Siguraduhin nyo, guys, pag dito nyo, malinis sila na kayo. Not like me, I'm so messy. So messy talaga ako, promise. Radja, dali, baladi, buligi ko, Raj. Radja, help me in there. Help me. Help me, Raj. You cut this one, Cut, please. Wash your hands first. Wash hands and help me. Ayan, guys. I'm so messy. Ay, buti na lang meron ako nakita dito, guys. Pwede natin itong gawing basuraha. Ayan pala yung videographer ko, si Prince. Hi, Prince! Huwag ka nang i-focus, Ayan, guys. Si Radja na lang baka yung yung nails mo mahaba, Raj. Ayan, help me, Raj. Open this. Okay. Cut. Tapos, ayan na, guys. Nakikita niyo dito. Himay-himayin natin like yung yung galit na galit ka sa kalaban mo sa ML. Dapat lurugin mo. Sino ba dito yung naglalaro ng ML? Kunwari naglalaro ka sa ML. Ayan. Kapag kalaban mo, parang matatalo na kayo. Parang dudurugin mo talaga. Ayan ako, Rad. Ano ba ito? You have to cut it here, Rad. Bilisan natin. When you're a chef, you're supposed to be very, friends? In a hurry. Sorry na lang, meron ako mga assistant. Ayan si Rad. Ay, bakit kinakain mo na yan, Rad? Kumain naman focus. Grabe ka. Ayan, guys. Dito na. Uy, kulang na kinakain na nila, guys. Naku, nagugutom na sila.
Kinakain na nila. Pero wag naman, guys. That's bad manners, Raj. Don't do that. So, guys, come on, guys. We're doing this. Kaya ganito, hinatin. Humay-humayin natin, guys. Like this one. Just imagine that you're playing Mobile Legends and then matatalo na kayo. So, it's just like yung kalaban na super ano ngayon, Queen? Epic galawan. Ipik. Tapos wala nang life. Low-bat. Low-bat lang. Ayan guys, makikita nyo, blurry na ako at may itim kasi wala nang light. So later naman tayo ulit mag-video ng ganat, paglagay natin ng ganat sa kantong orange. So, we're gonna go back later. Bye! Kanto lang. Napakanan namin ng... Ano man da? Lagyan natin ng kaon. Ay, ano ba ito? Hindi ba ito na ano? Ito, mandaslan? Slant. Slant na yan. Hindi na slant. Slant na yan. Na. Kita mo style. Ayan, lagyan natin ng kaunti dito na ganas para medyo sticky siya. Ayan, super sticky. I love sticky. Stick. My brother is not a pig. He's a stick. Tapos, hanggang circles. We'll make these circles na maliliit lang para marami. So, kinakain mo na yan, Raj. Then, we have the circle. Then, ito, kita nyo to, below. Put here. And, ayan. Ba't maliit? Balls. Alam ko na. Small balls. Transfer dito. Yan. Ayan. Ayan na siya. Oh my God. So, ano na? Wala, dapat din na stay. Guys, Pills. Feel yourself. Yan, feel. Tonton. Ayan na siya, guys. Nilagyan ko lang siya ng chocolate shard. Titikman natin siya. Ayan, guys. Dito tayo ulit. At ipapakita ko sa inyo yung finished product natin. As you can see, ito na siya. And nilagyan ko siya ng ganache above. Texture niya kasi parang talaga, parang nasa Dunkin Donut. Pero medyo lang siya, not so fine kasi nga sa middle part ng pagluluto ko nilagyan ko ulit siya ng sugar. So dapat pala hindi ko na nilagyan. Kaya ayun, parang yung iba hindi super fine. And we're gonna taste it na. So yummy. Hi! Ang sarap. Sarap talaga, promise. Meron chocolate. Grabe, guys. This is so yummy. And, pwede na itong pang business. If you want na mag-business nito, ano mo lang, ka na bahala mag-adjust ng ingredients mo. But for me, these ingredients, yung recipe na to, parang okay na siya. I love margarine more than butter. I don't like butter so much. Parang mas masarap kapag pag margarine lang. And then natira pa. I just want to say thank you for spending your time to watch my video.
I hope you liked it and enjoy watching me. Mag-iisip ako kung ano naman yung next ko na lulutuin next time. But before anything else, before we end this video, I hope you will like my video, share it if gusto nyo siya, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching. Stay protected and God bless us all. Bye!